Buenos días, bienvenido a su programa Entre Todos, domingo 11 horas, martes 2 de la tarde. Hoy presentándolo desde la radio 3ZZZ. Hoy 22 de mayo, una importante ocasión en donde se dio la apertura de los nuevos estudios en el número 309 de la Albert Street en Brandywine, con importantes personalidades tanto políticas como de nuestra comunidad en general. Veamos las imágenes. Good afternoon. I'm Rajiv Kang. I'm one of the council members of 3ZZZ, and I'll be your MC for tonight. We're about to begin the more formal part of today's celebrations for the grand opening of the new 3ZZZ radio station. This is a great milestone in the history of 3ZZZ, and we are glad that you could all make it here today. I would like to begin by acknowledging the Wurundjeri people, who are the traditional owners and the custodians of the land on which we are meeting today. I would also like to pay my respects to their elders, past and present, and the elders from the other communities who may be here today. Now I would like to invite President George Salom to welcome our guests. Ladies and gentlemen, distinguished guests, before I deliver my speech, I would like to acknowledge the presence of you people who are with us for this great celebration. I would like to acknowledge Steve Dimopoulos, member of Oakley Electorate, Maria Van Bacchino, MP, Federal Member for Calwell and Deputy Chair of the Joint Standing Committee on Migration, Councillor Helen Patsy Kodioro, Mayor of Hume City, Natalie Suleiman, MP, State Member of St. Albans, Councillor Kolnazi, Mayor City of Yara, and Councillor Hang Tang, Major of Greater Dandenong, the Honourable Kelvin Thompson, MP, Member for Wales, Brown Halfpenny, State Member of Thomastown, Khalil Eide, Member State for Western Metropolitan Region, Yunako, President of 2 Sazen FM Sydney. There is a lot of other VIP people who are with us here, and they're going to deliver their speech, and they will be introduced accordingly. Also, I would like to acknowledge the presence of Honourable Telmo Langwiller, MP, Speaker, Legislative Assembly, and I believe at one stage, Telmo, he was a broadcaster at 3ZZZ, and he made it all the way to the Parliament. Congratulations, Telmo. Now, and there is another acknowledgement here for Gabriel Jaca, Consul General of Chile. Thanks for coming. And I would like to acknowledge the presence of Ian, in attendance, Mr. Peter Khalil, a Labour candidate for the federal seat of Wales. And also I would like to acknowledge May Hannah, who is a candidate for the next federal election in the Western region. Thank you all, and welcome to our new station. Ladies and gentlemen, forgive me if I forget any names. We will acknowledge them during the process of this event. Distinguished guests, fellow 3ZZZ members, broadcasters, management staff, and volunteers. Well, this is the moment we've been waiting for a long, long time. A dream which became reality. After many years of planning and hard work, here it is. Your new station. A station we can all be proud of and very happy to celebrate the success, a story of 3ZZZ. I would like to extend a great thank you for everyone who worked tirelessly to make this afternoon a success and for the effort to share our joy and happiness of such an achievement. Community broadcasting represents the Australia we want and our children to grow up in, where access, diversity, independence, localism, social justice, and multiculturalism are celebrated. And that is what we're doing here. That's exactly why we are here this afternoon, to celebrate another great, if not the greatest success of the ethnic media
in Australia. And to my 3ZZZ family, a great thank you for all your support, dedication and goodwill. We have been through a lot, and we shared. We shared the commitment to succeed because we wanted, we had the desire. Isn't that tremendous? And something to be proud of? We're all proud of what we have achieved. Thank you very much for attending and sharing the great success of 3ZZZ station with us this afternoon. Thank you. Thank you, George. And now I'd like to invite the Honourable Jane Garrett, Minister for Emergency Services and Member of for Brunswick, representing the Premier of Victoria, to speak and unveil the commemorative plaque. Thank you so very much to our favourite Georges who've done so much for 3ZZZ and for our vibrant multicultural community. There are so many dignitaries here today, as we've already identified, and that is in no small part to how seriously and how much loved this station is taken by all of Victoria, and I acknowledge them all. I'd like to have a shout out to Kelvin Thompson, who's leaving us as the Federal Member for Wills, and a welcome to Peter Killil, who I know has been working extremely hard door knocking, and this is one of the issues that has been raised many times, you'll be pleased to know. Brunswick is a very special place, not just in Melbourne, not just in Victoria, not just in Australia, but indeed worldwide. We are seen right around the globe as one of the leaders of multicultural diversity, harmony, excitement, and a commitment to maintain all of the traditions from the many different cultures who call this little part of Melbourne homes. I'm very sorry the Premier couldn't be here today, but he sends his best of best regards. He's very proud to be associated and part of this and support it, and I'm delighted on his behalf and on behalf of the Victorian Government to unveil the plaque here today. Thank you very much. Radio 3ZZZ. This building was officially opened by the Premier of Victoria, Daniel Andrews, on the 22nd of May 2016. This is the best part. Dedicated to our volunteer broadcasters and our multicultural community. Here, here. Hi, I'm Margaret Jugic from the Italian community, and I'm here at the opening of the new premises of 3ZZZ here in Brunswick. I congratulate all of the 3ZZZ community and all of the community for supporting this wonderful radio station which represents all of the ethnic communities. And I'm here also with Teresa Italia, who is a broadcaster on the Italian radio station. Bueno, un placer para mí, Telmo Languiller, diputado del electorado de Tarnit y presidente de la Asamblea Legislativa, aquí con enorme orgullo, con este importante programa de 3ZZZ, celebrando la apertura oficial de la sede importante que esta gran radio, esta gran comunidad de voluntarios ha logrado llegar. Y por supuesto con enorme orgullo, particularmente si me permiten señalar, de haber acompañado a la apertura oficial realizada en este caso por la diputada y ministro Jane Garrett en nombre del Premier de Victoria, Daniel Andrews. Yo que he participado desde los principios en esta radio, recuerdo aquellos momentos cuando estábamos en la Central de Trabajadores, en inglés el Victorian Tricycle Council, después en la George Street y ahora aquí en Albert Street en Brunswick. He podido confirmar y por lo tanto felicitarlos a ustedes, los voluntarios, los asociados a la radio, los auspiciadores y todas las familias que apoyan este importante medio de comunicación independiente, tan importante en esta sociedad, donde más y más los medios de comunicación están siendo centralizados y dominados por unos pocos, y por lo tanto esta es una importante voz independiente, alternativa, de información, de debate, de comunicación, e importantemente hacerlo en las lenguas maternas de decenas y decenas de lenguas y para cientos de comunidades. Yo creo que esto es un aporte fundamental a la democracia, a la
libertad de prensa y para la inclusión social, económica y cultural de todas aquellas personas que provenimos de diferentes orígenes de lengua, de tradición, de religión, de diversidad de todos sus aspectos. Por lo tanto, a ustedes, Julio, a todo el programa hispanoamericano, a todos ustedes en este programa importante hispanoamericano que contribuyen voluntariamente semana tras semana para que la información le pueda llegar a los que de pronto no tienen otra forma de comunicación, a aquellas personas que quieren practicar el español, a los que quieren familiarizarse con la lengua hispanoamericana, poder demostrar de que aquí en esta sociedad podemos funcionar armónicamente todos juntos bajo el mismo techo, esta gran nación Australia y especialmente, si me permiten, el estado de Victoria. Al programa, enormes felicitaciones por vuestra tenacidad, por vuestra determinación a este importante aporte a la democracia y a los valores importantes como es la libertad de prensa y por lo tanto manifestado por este importante medio alternativo a los grandes medios de comunicación. Muchas gracias y felicitaciones por haber estado aquí con nosotros en esta importante apertura del edificio y vengan a visitarlo para que vean qué fantástico es la nueva sede de 3ZZZ. September Latin Festival, sábado 24 y domingo 25 de septiembre. Este año con la exposición más grande de la cultura latinoamericana en Australia. Grupos tradicionales, folclore, DJs, bandas tropicales, show de carnaval con los ritmos exóticos de Brasil, Cuba, Colombia y Uruguay. Artes y artesanía, parque de atracciones y juegos para los más pequeñitos. Sandiam Racecourse and Entertainment Center, Springvale. Para más información visita septemberfestival.com.au. Now I'd like to invite Mrs. Inga Pulic, Shadow Minister of Multicultural Affairs, representing the Leader of the Opposition, to speak. Thank you very much, and I wish I'd brought my glasses. I could have read the notes that have been prepared for me. Does anyone have a 1+ in the room? Most of the distinguished guests have been acknowledged, and I would obviously like to acknowledge them individually, but time is short. I would like to acknowledge the federal members of Parliament who are here. I noticed that there are quite a cohort of our state MPs here, including the Speaker, Telmo, Khalil, and Natalie, of course I knew that, and Jane Garrett as well. A number of councillors, and I won't name them person by person, a number of community leaders, program announcers, but also former members of Parliament. And I would also like to wish Kelvin all the very best of luck in his retirement. I served with Kelvin in the state parliament, and he moved on to bigger and better things in the federal parliament, and I'm just encouraging him to think about coming back. They might need a bit of a hand. I would also like to acknowledge my former parliamentary colleague Eddie Mikulev, Chair of the ECCV and Deputy Chair of FECA, Peter Batchelor as well, former MP, the President, from whom you've heard, all of those who are involved, the staff, the volunteers who are involved in the history of the radio station. 3ZZZ has got a great concept. Obviously, Multicultural Australia needs a strong voice, and this is one of the strongest. But it's not the only one. There are many other competing voices. So in order to stay relevant and to build your audience, to be perhaps even more sustainable in the future, and perhaps less reliant on government funding, that is the challenge of our times, for everything that we do pretty much to become as sustainable as possible. I guess the challenge is to continue and be true to your core mission. And it was mentioned as informing, being informative, and I guess for many people who come from multicultural backgrounds, this is a key role that 3ZZZ plays. So on behalf of the Honourable Matthew Guy, who's unable to be here with you, he wishes 3ZZZ all the very best. As the former Minister for Planning and also the Minister for Multicultural Affairs, he thinks that this is a heck of an improvement on Trades Hall back in 1988. And I would encourage you, again, to focus on your core missions. And also, it's great to see the multicultural diversity here. But can I say, there's other forms of diversity, including ideological and political. And I would encourage you to continue to involve people from all political perspectives in this radio station, in the expression of those views, because that is genuine democracy. We may not agree with people, but they certainly deserve also to be heard. So, ladies and gentlemen, congratulations.
best wishes, and be confident that in me you have a genuine and authentic supporter of multiculturalism. Thank you. Mi chiamo Teresa Alto Italia, sono qui con Margaretti Giudice, sono volontaria alla radio station 3ZZZ 92.3 FM e il mio programma è il martedì dalle ore 1-2 p.m. Les habla su cónsul de El Salvador, Ernesto Antonio Dueñas, en ocasión de celebrar con todos los aplausos merecidos esta inauguración de este nuevo local oficial para la radio 3ZZZ. Para nosotros como usuarios y también como parte de la comunidad es realmente un suceso increíble, porque hoy que está de moda el multiculturalismo, que está de moda la diversidad, sabemos que todos tenemos que estar apoyándolo, y para nosotros tener el apoyo de esta radio, de este ZZZ, es algo increíble. Pues para nosotros mis sinceras felicitaciones y aplaudimos este gran evento que se está realizando para todos. Son pasos de gigantes que se están dando y queremos agradecer a todos los colaboradores de la radio, a los organizadores, y esto es a un modelo que debemos de replicar en todas partes del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes, los teleoyentes y también radioescuchas que apoyan con su presencia y también al estar escuchando la radio, y les pedimos que también se hagan miembros de la radio, porque es importante que todos demos a conocer nuestra voz, porque acordémonos de que este es una radio, es una estación que representa a la gente, representa nuestra cultura, entretenimiento, y eso debemos de estar nosotros muy orgullosos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Antonio, no me asustes. Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, por favor! Ay. María, que está puesto tu padre muy malito. Mi alma, vente para acá. ¿Qué coño me miente más? Yo no miento nunca. Cuando digo una cosa se convierte en verdad. Y a mí. María, no sea tan exagerada que se nos va a ver plumero. Hola, estoy aquí muy emocionada de estar promocionando lo que es Latinoamérica en Melbourne. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es crecer el mercado hacia Latinoamérica y también hacer entender que nosotros como destino se vende el destino en conjunto. Entonces no es un Chile contra Perú o Perú contra Ecuador, es Latinoamérica como destino contra, ojalá, no sé, contra Asia, contra Europa. Entonces es lo que estamos haciendo acá. Yo estoy representando productos de lujo en Chile, desde la Patagonia hasta el desierto de Atacama, la ciudad de Santiago y también la región de Pucón de los Lagos. Y muy emocionada de estar aquí y ojalá que más australianos puedan viajar hacia nuestro lindo destino. Buenos días, mi nombre es Liliana Bustos y estoy aquí con Refuge of Hope. Queremos el día de hoy invitar a todos quienes quieran aprender inglés y aquellos que hablen inglés, que quieran aprender español, a que se unan a esta iniciativa para hacer amigos, para compartir experiencias culturales y desarrollar sus habilidades de conversación en inglés. Queremos que el día de hoy vengan, nos visiten y conozcan más acerca de este programa. Igualmente en Refuge of Hope tenemos muchos otros programas como son
ayuda a los estudiantes y a las personas latinoamericanas que recién llegan a Melbourne en el proceso de adaptación a esta ciudad. Contáctanos a través de nuestro Facebook para que tengan más información. Gracias. Hola, mi nombre es Henry Chaparro, soy director de South America Tourism Office y hoy estamos acá en el Expo de Atala. Estamos promocionando turismo a Sudamérica. Nuestra oficina está acá en Melbourne, en la Collins Street, y trabajamos hace 15 años promocionando viajes a Sudamérica. Obviamente yo soy chileno, promocionando Chile y también otros países como todo Sudamérica, Centroamérica, Cuba, hasta Antártica. Y hoy esperamos al menos unas 1.500, 2.000 personas en este show, y esperamos que podemos invitar a todos los australianos a visitar nuestro continente, que es tan precioso. Eso es todo, hasta luego. Estamos en este evento que promueve la cultura y los lugares hermosos de nuestra región latinoamericana para que todos aquellos que quieran viajar a Latinoamérica tengan la oportunidad de aprender español, comunicarse con la gente allí y tener una experiencia muy hermosa en su viaje. Mi nombre es Michelle Mohaupt y yo tengo una empresa, es Mo Collection Latin America, representando destinos de lujo, productos de lujo en lo que es Chile, desde la Patagonia en el sur, Santiago y San Pedro de Atacama. Yo también soy parte del directorio de la asociación de ATALA, Australian Travel Association for Latin America, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es crecer el destino de Latinoamérica aquí en Australia. Entonces tratando de promover ese destino, de que más australianos puedan viajar a esta linda parte del mundo. Entonces encantada de estar acá y ojalá que llegue mucha gente. Hi, I'm Liz and we're here from Melbourne Latin Dance, where we'll be dancing samba here today at the Latin Travel Expo. We're here to help promote travel and to Latin America today, and hopefully lots of people enjoy our performances. If you'd like to learn how to dance, come along to Melbourne Latin Dance, and please come along to the show. September Latin Festival, sábado 24 y domingo 25 de septiembre. Este año con la exposición más grande de la cultura latinoamericana en Australia. Grupos tradicionales, folclore, DJs, bandas tropicales, show de carnaval con los ritmos exóticos de Brasil, Cuba, Colombia y Uruguay. Artes y artesanía, parque de atracciones y juegos para los más pequeñitos. Sandiam Racecourse and Entertainment Center, Springvale. Para más información visita septemberfestival.com.au. Hemos llegado al final de su programa Entre Todos. La invitación es para que nos sintonice los domingos y los martes a las 2 de la tarde en su canal comunitario 44, solo digital.